Good evening, good evening, good evening, everybody. Good evening. I trust you are all well and you had a very good week. You had a very good week and you are here. Hi, Sposh. Hi, Sega. Hi, Sisipo. Hi, everybody. Thank you for joining us today. I was trying something and Spogazi, Ndasekaya, it is not working. Miss P, hi. It's not working. I decided to go back to the original. Ndagama. I decided to be original and just grow my hair and have an afro. I don't know how long that statement is going to last. Ningandibeti, but this is who I am today. Thokozani, hashtag sesifikile, hashtag sesila, Magwini, Facebook people, welcome, welcome, welcome everybody. Majongi, thank you, Yamgela. Mulweni. Enkosi Siphokazi. You don't miss that. You don't miss that, Mdasekaya. I love you for that. Thank you, Miss P. Thank you. Today's topic. It's Dare to be different. That is one thing that we always struggle with. Dare to be different. Say that against Pokazi. She might welcome her back. Dare to be different. That is our topic today. When I got this topic, I didn't know what they wanted me to talk about, because daring to be different, it's something that everybody yearns for, but they don't have wings to get there. Daring to be different is you are getting out of your comfort zone. And it is very scary to other people. And we always want to conform to societal norms. We want to belong to friends, even when you don't get comfortable being around them, because bazabiza magama. Thank you very much, Seka. Utuseka Chamaku mama ndikuvile radio today. Ndakukhangela ndakufumana. Usifumene Seka. This is a very warm home. This is home for learning. This is home for to chill and make understanding of where you are. And thank you for following us. As I was told last week, I'm being reminded again today that don't forget to pray today. I don't know who I'm going to ask to pray today. Give us a very short prayer. Please don't say no. Don't say no. I'm going to choose somebody from, let me choose somebody from, okay, let me choose somebody here. Can you give us a prayer? A very short prayer for us to start our day today. And so that, you know, the ikukhona thokoza mkhulu, thokoza khehla lam. Kukhona imimoya egumayo.
thina silele nje abanye abantu babhizi bayasebenza, sinceda nje abanye abantu babhizi bafuna udestroya, sizama abanye basiyasidobelela. And we are doing some things that we want to build abantu to get us to where we want to be. But you know, that is what happens. So I was told that we need to start our sessions with a prayer, and sometimes there's somebody in the group that wants to that needs start talking about our topic. You need to pray for us so that this home can continue being a warm home for everybody, being a home that is here to assist, advise, teach, and learn from. So sizacela people to do that. Oqale wafika sizamcela asenzele lo mthandazo. Sathi kunicama kwinike makubexhosi makubele makudede kumnyama kuvele kukhanya, ukuze sizoqala ngetopic yethu ethi dare to be different. Sanibona sisibulelwa, sanibona. Camagu mntana ethongo. Camagu sisilinde ninjani? Siyaphila bhuti, akho nto, ninjani na? Siyaphila enkosi sisilinde. Camagu. Bhuti yamkela. Besithethile ekuseni eregionini. Oh, ungulo yamkela. Oh, okay. Uyifumene njani i-reading yakho yasekuseni? Well, sisilinda ilolu hlobo uyithetha ngalo. Nto kunayo ke umakhulu wami ubefile kuwe waphinde kwafika into ethi khona umama umntana wami. Camagu. Enaye lathi ngiselusana. Wakuye benotata omnye. So abantu ntoba ndenza babe ke ngoleko ngishiya ngomzi wabo osedolobheni eMontsant. Kodwa ke xa masiyisana ke abantwana bafuna khona indlu omntana wangaphandle uyifumene. So ndayicela uba naye angakhona because kule ceremony bethetha ngayo ingumngcwabo kamomzi wakhe umama omdala lona uyabona basho ukuthi ke nobhuti lo wethu akutsho isibini umama wakhe lo obencane uma mandiye njengababambi izinto. Camagu. Nakho nto ethi make ndikuzibeke sisinda njengamntu ke obonayo kakhulu apha kumi. Ndinengxaki no-stepmother wam. Ngawume bhuti yamkela. Ngawume bhuti yamkela kancinci phambi uqale ngengxaki. Phamba wenze loo nto. Sicela usinike umthandazo namhlanje. Then ke ngoku sizawuthetha ngengxaki. Bantu abadala, abojeni, abomjoli, abofola, abodlamini, abakwamlambo, abojuqu. Ngokuhlwa nje sinendibano enthemba into yoba le ndibano izaba indibano eyawuthi iphumelele engasoze isohlukele. Sawuhlala singabantu abanye nokuba nizivezile kuthi sawuhlala sinikhonzile ngamaxesha onke. Ukangako ke ndizathetha kuni bantu abadala. Khosi. Ndicela nje ukubeka phantsi kancinci bhuti yamkela ndizaphinde ndikuthathe kwangoku ava. Kulungile ke sisi. Camagu. Cela ukubeka nje kancinci. Ndiyazi ke ngoku kutheni iphuma le nto. I don't know.
Ndicela uwenza lo mthandazo ngokwam. Bantu abadala, sihlwele, cela namkele egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Bawuthixo somandla, wena mnini into zonke, simemeza igama lakho ngalo mzuzu uthixo lamandla onke. Simemeza uthando lwakho, simemeza iinceba zakho zingaphakathi. Sibulela somandla ngoba kude kwalapha wena usigcinile, usikhanyisile, wasikhanyisela ngeso sikhanyiso sakho singachimiyo. Sibulela Thixo namandla onke uba usisile emisebenzini, saphinda sabuya siba mzimba mnye. Sabuya Thixo namandla onke sihamba ngezo nqwelo bezihamba ngazo, akwabikho ngxaki somandla. Siyabulela, siyabonga Yehova xa uhlisa lo moya wakho ingcwele phakathi kweli khaya. Xa uhlisa Thixo namandla onke olothando lakho Yehova, masithi xa sithethayo Thixo namandla onke nabantwana bakho, ibe nguwe othethayo nathi, ibe nguwe Thixo namandla onke okhanyisa indlela zethu, ibe nguwe somandla esinyethela after your footsteps, ngoba xa sikuhlebela sonini nanini siyazi ukuthi sihlebela umuntu orayithi Thixo namandla onke, oza kuwelisa imisebenzi yethu, oza kuwelisa izicelo zethu. Siyakubongoza ke ngokosomandla, usondeleze ezo ngelosi zokuthandaza, usondeze ezo zinyanya zethu. Xa silapha samkela zonke izinyanya ezihamba nabantwana bakho abazawuzinza kule ndawo Thixo namandla onke, bamamele izihlwele zabo uba zithini na kubo. Siyamemeza sonini nanini, simemeza uthando lwakho, simemeza iinceba zakho. Sicela konke oku egameni likaYesu Kristu inkosi yethu, amen. Nawuthi usezulwini mangincwalise igama lakho, ubumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasesulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina, ungazingenisi endweni, usisindise ngohlakalo, ngoba ubumkani bobakho namandla nobungcwele bobakho ngokude kunaphakade, amen. Siyabonga, siyabonga Yehova, siyabonga, siyabonga ngale mina namhlanje camakho. Ndizamthatha ubhuti Yamkela xa ixesha lakhe ixesha livuma, ndizaphinde ndikuthathe ibhuti Yamkela, and then ke ngoku sithethe nawe kakuhle, sibonge uYehova nobukho bakhe endaweni yethu, kule ndawo sikuyo. Sibonge izihlwele zethu, sibonge konke sikuphiweyo nguThixo namhlanje. Masithi ke ngoku sithethe ngale topic singayo namhlanje ethi dare to be different, dare to be different. Sihambile ebomini, sizibonile izinto, sizenzile izinto. Ezinye izinto azange khange sizonwabise, ezinye zisonwabisile. So ezinye sihambe kuzo sakhubeka, samana amagingxigingxi, ezinye kwanzima uvula, kwanzima uvula. Soyika ke ngoku uphinda sivule kweza ndawo ngoba bekunzima, and sathi xa sikrobayo akwabi mnandi ngale ndlela kumnandi ngayo kwezi ndawo sikuzo. But just dare to be different, just dare to take that path that is meant for you. It is not going to be easy, but it is meant for you. Dare to carry yourself differently, you know, than other people, because others, they want you to be the same Linda that you were when you were 20 years old. And now I am a different Linda, and I have a different path that I'm walking, but not because I want you to say, don't come close to me, but because when you come close to me, you must accept me the way I am, because I decided to be different than I was 20 years ago. Abanye abantu bakunyelise ngezenzo owazenzayo 20 years ago. Abanye abantu bakulandelise ngezo zenzo wazenzayo 20 years ago. But now, those zenzo zenzeka, those mistakes zenzeka, uNkulunkulu wasixolela, izihlwele zethu zasixolela, zathi continue because we are here. Continue with us because we are here and because we are in control. Just dare to be different. Dare to believe in me differently, like others, and allow them to call you names. Allow them to call you names. Just because you're different, they call you names. Just because you're different,
they disassociate themselves with you. Just because you are different, they start engaging with you differently, you know. So, and just move from the comfort zone and get to a space that you don't know, because you don't know what that space has for you, you know. You don't know, maybe you have a quality of life. We are so comfortable with so much quantity of life, and what other people have to say about us, or what we are so concerned about pleasing people. Why don't you just please your ancestors? Why don't you just answer your calling? Why don't you just remove the burden that you are carrying right now and give it to your ancestors to help you to be a better person? At some point in my life journey of spirituality, I asked my ancestors, is this what you want of me? To be called names? Is this what you want of me? To walk barefoot in strange places? Is this what you want of me? To stand kwi-river depend bemngaka? But if it is, let it be. I said, if it is, let it be. Dare to live life differently. You don't have to have so many friends to be fulfilled in this life earth. Just dare to live life differently. You don't have to eat everything that other people are eating. You don't have to do things that other people are doing. You don't have to go to discos or clubs. You can make your club here. Hashtag Speakile Linda the Medium. You can make your club here and gain something out of it. Just dare to be different. Dare not to be present in other events because you are taking care of yourself. Just dare. If kukhona party, sometimes sometimes there are times when you just go to parties where we are not even invited. But because you want to be there, and then you find yes, and doing I don't belong here, I don't want to be here. So this week I got somebody that said to me, Sis Linda, through your messages through our consultation, I decided to be different. And when I was different, I helped somebody because I gave up on my calling. I gave up on my calling because there were so many things that were clouding my vision on my calling. So Losisi Uti, when I had a session with you, I decided to take up izinto zabantu abadala and then help people. And I helped this couple. Now they are going to have a child. They just bought a car. They were promoted because I helped them. And recently I did a Thanksgiving, a kaya recently. You know what happened? That couple came, wazogida apha ekhaya ezondincedisa kumsebenzi endiwenzileyo. Wama wathi ndingulo mntu ndinguye kungenxa yala sisi. Uthi ke ngoku yena ndingulo mntu ndinguye kungenxa yakho Sis Linda, because I decided to go back and continue with the calling that I was different about. I started wearing my beads. I started being respected over again because I decided to be different once more and try this again. It gave me goosebumps then, and it's still giving me goosebumps today. Even now, sorry. So just dare to be different. You don't have to be present in all events. You don't, because some events are not meant for you. And dare to travel the world
where you don't know, you know, on your own, just where you don't know, and travel the world on your own and see what your ancestors have for you, you know. Travel and be present in the space that your ancestors are giving you. See why, the reasons why you got there, you know. Dare to share your life experiences with others, you know, because they don't know how to move from one place to the other. I am not saying, people, that I moved and things change for me, that things are going to change for you. I had a client here that does a reading annually today. She said to me, it is my annual reading and I'm happy to be here. Sis Linda, I don't want to leave this place because it is so fun to be here, because you are telling us what we forgot to do that were done before, where there were boardrooms emaxhantini ekhaya, ebuhlantini bekhaya, and so on and so on. Carmen, I'm getting goosebumps as I'm talking. Let me give a platform Mdakama, and then she can share what she has to share, and people can share their own experiences of being there to be different. I forgot to wear my glasses. I don't know where they are. I don't know where my glasses are. So I can't read all the things that they asked me to write. Hashtag sesifikile Mntakama. Hashtag sesifikile Mntakama, ninjani? Siphilile ninjani na? Siphilile nami Makhonto. Ndifuna ukuqhayisela uba ilight ayisaflickerishi anymore. Ndiyabona sisi, ndiyabona. Ndiyabona uba anditshintshanga position. You dared to be different. Watshintsha ilight. Amen. Camako. I think I can testify to this topic on 100,000 times. Because that's what I have always been. I have always been different. I've always dared to give my opinion to an extent that at some point at work they used to say, because you'll always give a different perspective in things. And I'm saying, I'm a human being. You know, I am, you know, my slogan, I am, who I'm not, I will never be. I dare on daily, I mean, you know, I cannot stand here and say 1, 2, 3, 4, 5. But daring to be different strains you, more especially when people that you trust are scared to be different. Yes. The people that you surround yourself with are scared to be different. They only associate the daring with you and not with them. And once say, I survive that episode. And I say, I Ngoyeno stronger, I want to do that. And I said, but you cannot continue to conform, you know. I remember Sisakula, red dot to us was a taboo, you know. In nightclubs were never our forte. We never even tempted. I remember in my tertiary years, I knew that I would go to a party at a certain time and then I'll come home or I'll go back to where I was. But that I then carried to my kids and I said, you cannot start a party and finish a party. You need to be different from the rest, because that's how unique you are from other people. So for me, definition of dare to be different is owning up to who you are. That is different from how the other people were raised. Owning up to what you believe in, that makes other people think you dare to be different, you know, because it
it continues in life to test the waters. You continue, then you start to say, at least I'm living. For me today to be different, it proves for me that at least I'm living my life to what I want it to be, to my fulfillment, not to anybody else. But if I know, or not if, but I know for sure that my ancestors are with me. I know for sure. I believe in them because those are the people that I know. Those are the people that I feel around me when I'm in despair. Even though you are daring, other people will always say, uthi athi omnye umuntu enye meeting, I know so now you don't get scared of people, and I'm saying, why should I be scared? Yes, he's a senior. It doesn't mean I have to be scared of not voicing out my opinion, because daring to be different also says voice out your opinion, because we think differently as human beings. I cannot be the same as the other one that I do not know who she is. I cannot say you are into ikubuza wabantu bazothini. I think that's where it starts too. It starts insecurities. It starts to be under pressure by social norms. It starts to feel ukuthi you are not adequate. Where is the measure of adequacy? If you are scared to dare, you dare and see the results, and then you are the same person who's gonna look at the consequences, who's gonna solve your problems, who's gonna look at the we say stick in your lane, and once you step 1 foot away from the lane, and then people are saying, but you did not. There were 2 lines. Why didn't you go in this straight line? And when we say, no, I wanted to test, if I go to that lane, what will happen? Yeah, but so people go and test and do these things, and I take my hat off those that says, I just wanted to see what is on the other side. I just wanted to listen to the different point of view. I want to hear where this person comes from, so that I know she or he will understand that I'm also different. So dare to be different. What else can you do? How are you gonna say to your grandchildren that I disagreed with a group of people, and then at the later stage they came to me and they said, now I hear what your point was. You have a right to voice a point. This topic is a topic that I love. Hashtag just topics. Compared to topics that we had. No, there's kind of zonky topics that you come. It makes you think. So when you think, I mean, remember, I started my degree in 6 months. I passed 9 modules out of 10, and I said, I dare to be different because I've had so much responsibilities. I said, let me try another territory and see what, and then you come to realize, you love the territory that you dared to go into, that you didn't know your strength. We don't know our strength at the time, at the beginning. Yo, we don't know our strengths until we test them. Therefore, dare to be different. Just test your strength and continue to move. Molweni Sharp. Inkosi. Molweni bandana bethonga bafikayo. Siyabulela ngabantu abathi ndimhle. Camagu ewe Magaba ndizenzele ngokwami lento. Ndiyathunga kaloku Magaba. Ndiyathunga.
xa ndifumana ibreak ndifuna ukuphola apha engqondweni, ndikhwela phezu komatshini ndizithungele izinto zam, and I get peace out of that, and I reconnect. And when ndihlala computer trying to do something and I can't find it and I can't do it, I go to my sewing. You know what sewing taught me? I know now, Magaba, we are you do beading, and uyenze without being taught. Ane uxelelwe ngabantu badala bakokwenu how to do it. Nam nokuthunga. It was something that ndagxothwa actually esikolweni. Ndagxothwa esikolweni. Eklasini, because thina sesifunda kweza model C schools. Ndagxothwa eklasini. Ukugxothwa kwam what means awukwazi nobamba isikere, and I really didn't know how. So ungena kwam kwinto yethongo, ndayothungelwa iziketi zam zethongo, ndafumanisa uba they are not the way I want them. I want them differently. I bought myself umachine. I didn't know how to thunga. I'm telling you, I didn't know how to thunga. And it was during December, and December time I didn't go on holiday. I was at home. Yayazi ke in Johannesburg, December is very quiet. And then I got behind that machine. I started sewing. As you know, I didn't have food on the table for my children that month. I didn't have Christmas food. I took my clothes that were in my wardrobe that people sewed for me. I went ecaweni to sell them. And ndathatha nezi ndizithungayo zingacacanga ndayozithengisa ecaweni. They were bought. They had to be different. Ndayokhwela kumachini, ndathenga umachini omncinci, ndathunga, ndafumanisa umachini omncinci ii-orders are too big. Andikwazi uthunga umachini omncinci, andisoze ndikwazi uzigqiba ezi zinto. Ndahamba ndothenga umachini omkhulu. Umachini omncinci wathenga umachini omkhulu. Umachini omkhulu wathenga omnye umachini omkhulu. Ndahamba ndayokhangela abantu abakwazi uthunga ngcono kunam. Ndahamba ndayothungisa, ndafunda kubo. I was present, learning more about ukuthunga. Ndandingakwazi. I make mistakes. What I've learned about ukuthunga is cotton iphuma too much kwi-needle. And you have to be patient to put it in. There to be different. Pattern, iyabuda, left, and then you end up usenza a different design because you want to make something out of something. Just there to be different. You fall. Allow yourself to fall. Allow yourself to fall. We are not all born in a silver spoon. No. In a silver spoon, no. We are not all born like that. We are born, Uvuswe City dared to be different. We dared to be different. Tina, we were working at the age of 14, working on Saturdays. So we could not go to clubs on Fridays because we have to be at work on Saturday morning. We were different that way. We didn't know izinto ezazenzeka around us. Estradweni sethu, we didn't know because we're busy. Siyosebenza. We dared to be different. Our parents taught us that way. Chosi camako. Mandikhangele abanye abantu abafuna uthetha ngale topic that we have. So allow yourself to fall. Allow yourself to fall. Because it is teaching you something. It is saying pause. The lane that you are walking in is not meant for you. The lane that you are busy walking in is not for you.
is for somebody else. Pause. Go to the right and you'll find what is waiting for you. The universe, in my understanding, is they will never let you fall. They will never leave you nor forsake you. I know that I've banged my head on different walls in this life, Ed. But how long are we going to allow ourselves not to fall? How long are we going to escape the falls that life presents to us? How long are we going to not to get into that uncomfortable space? Because sometimes that uncomfortable space is meant for you to go there, and when you get there, you find the better place than where you are right now. Tamago, hashtag sesifikile bhuti. Amago ma. Ninjani? Phile mama ninjani? Siyaphila. Siyabulela ubukho bakho. Hey Olit, kezameka. Kodwa ke angifuni ngatsho. Hayi le topic namhlanje it hits home. Yeah, Tamago. ngoba Tamago. at the moment decision. And uyandiva nama. Siyakuva. Whereby I'm starting now to dare to be different. Yeah, understand. Kala andazi noba mhlawumbe ndimna but ke indlela engikhule ngayo. Yeah, understand. Yeah, especially my parents. Oh, very strict kukhula kwami. Yeah, understand. Into uyakwazi uyinto angikwazi ukuthini no. I'm not complaining. Ngikhala. Yeah, understand. But growing up, kunalaa why me, you know? Why me to so now I'm to so njalo. But you end up finding out, but no, when as a person actually different. Yeah, understand? You can handle a lot compared to. Yeah, understand? And nabantu manuhamba nabo, you know, friends, family, they show you some things in ngawe whereby you can actually say, you know what, I dare to be different. You understand? Yes. Because sometimes you don't see those things within you know. I am this person, ABC. A good person, or should I say a good friend, would say, hey, you're wasting time on A, B, and C. You know, this is the gap. You understand? So, yeah, it's a very touching topic. I'm feeling like so. Then the moment I come, wow. It's so corny. Tamago. Walk that path. Yeah, I'm trying. I'm trying. You are not alone. Yeah. I'm trying. It's not easy. Trust me. It's not easy, but it's about a meva, but it's about the you know, I remember one day and said the cleanser, Kalakwam, body Sisangom. Sikhenza kwindawo enamatye i-gravel road. Yabona gravel stones, gravel stones. But sikhenza abuze umuntu ongabikho kwi-trans yoxhenza abuze uba nixhenza njani mani kula matye ahlaba kangaka and aniwava. And what was so funny about that is that xa ugqibile awufa ngenyawo lakho libuhlungu. It's not you. Ayingubo xhanza pha. Ayinguwe. Sihlwele sakho. And siyajiva xa sixhanzayo ke sami sihlwele ke. Khange sifumane igama lakho, ngubani igama lakho? Umzinqaba. Sithini isiduko? Uqwashu. Tamago.
Camagu. Hayi zinqaba sithini isiduko sakho? Ugqwashu mamugxeye umbhambo siya kumanzini. Camagu. Sesakulotata sakulomama? Esikulomama yona ngumkhomazi oduka namahlelo. Camagu. Uzalwe uyi-first born kubo? Ndi-first born apha ekhaya. Camagu. Uzalwe bengekatshati bona? Ewe ma, batshate ngo-97 mna ndingo-96. Camagu. Uzalwe bengekatshati wena. Ngoka-97 bona batshate ngoka-96 bona batshate ngo-97. Yilo ke ndibuza uba ngubani isiduko sakho. Oh, okay. Bona bakuthathile phaa wangena apha emagqwashini uhamba ngeenyawo zakho. Okay. Bavele namhlanje ulele usisiduko sikamama ngomso walala wavuka kusasa usisiduko sikatata. Utata engakwenzelanga izinto zakho zakulomamakho. Yiloo nto ubangwa kulomama kakhulu. Xosi. Ine-network problem. Ubangwa kakhulu ubhuti kulomama. So izinto zakho thetha nami ecaleni DDM ebhuti. DDM ukuze uzo-understanda what is putting that hurdle ebomini bakho. Xosi. Camagu. Uphunyisiwe phaa. Masikhangele omnye. Hayi yima Linda yima uzamthatha lo ngoku manqale ngalo. You just dare to be different. So xa phasa uyabuzela usisi jonga Linda igama lami lethongo kublanje itsimbi bomvu. Jonga manje jonga ngixenza njani kwindawo nje sabe singaxhenzi sithi molweni sisibulelwa ku Facebook molweni Xosi makubele sisinandipha Khasana ndikhula naye ke lo sisi ndikhula naye siyanibulela siyakubulela Zuksi siyakubulela Camagwini Siphokazi ku Facebook Camagwini molweni fancy Camagwini siyanibona akangeni apha mankhele lo yo hayike Camagwini fumane akangeni ufumane mankhangele omnye Camagwini #sesifikile #sesifikile Camagu sisilinda unjani? Siyaphila Mchenge unjani? Right nami ndaphila akho nto Camagu bulela nje ukwasingena apha. Hey izinto zincalathelene ndingatsho. I know. Yeah. Sivuye ba ubuyile uright Mchenge. Bendingahambanga nje. Kaqalisa uhamba ndithe kuwe ndizobuya animameli. Ndiyayazi. Kaloku abanye abayazi loo nto. Okay. Yeah, Camagu. I'm just glad that you're getting confirmations from abantu abati kubo. They had a session with you, and then you kind of like gave them the courage to get up and attended to gift zabo abaziphiweyo, because that
is actually what makes you different. Ubuyisela abantu emaxhantini akomakwabo. That's what makes you different, especially amaxhanti abantwana bakaphalo omthonyama kamako. Ndiyavuya nje that you are getting feedback, a positive, and people coming back and actually reaffirming your space and lo msebenzi uphiwe ngabantu abadala kamako. Ndithandile into ibithethwa nguSisibuyiswa about her being different in the workspace. And then again, ubhuti lo besandongena, I forgot his name. He also touched on something about ukhula komntu. Because it's one of the things that we usually overlook as people, ukukhula komntu. And ukukhula komntu, ngokwesintu ukukhula komntu kwakusuka kwindlela azalwa ngayo. Ngokwesintu indlela esasiphila ngayo. Umntana indlela azalwe ngayo ngokwesimo sezulu nokwendlela iinkwenkwezi ezazime ngayo. Kwakusazi uba lo mntana uzawukhuliswa ngolu hlobo. Yile nto ungasoze uyifumane into yabantwana bakhala nge-favoritism dala, kodwa kweli xesha lethu bakhona. Ngoba abantwana asibazi bazalwe ngokweenkwenkwezi ezazime njani, ngosuku olunjani, benxitywe ntoni na ngabantu abadala. Yile nto ke ngoku iye yalahleka kuthi. Buye ke ngoku abantu abadala babeke abantu abafana nawo bana. Sicela ubuyisela abantwana bethu emaxhantini akowethu. Ngoba thina singabazali siye safeyila ubuyisela abantwana bethu emaxhantini akowethu. Ngokubenza abantwana bethu bangazazi bangobani kwase kuzalweni kwabo. Umntana uzalwa different ngokwendlela nakwesiphiwo sizawuthi sihlale phezu kwakhe. Uyakwazi uba different ebuncincini. Ndikwenzela i-example ngami. Mna I was different, ndithule ndingathethi. Uvulwe intoni umlomo wam. Mama wayethi xa ndivula umlomo mna ndithetha into ba bendihlomla mna ndandithanda incwadi lino 8 years 9 years. Bekuthi xa discusswa into ndivele ndivula umlomo ngeopinion yam ndihlomle kule nto ithethwayo. Athi uqalile unolwazi and unolwazi ayilo gama lam, kodwa ndikhula umama mesitsho. Ndikhula ebudaleni ndiyafana nam nomntase. Aye university ndahlala euniversity kodwa wangasoze ulibone ezipatini. Thanda ifunda nakhona but kuyonyukela ukufunda kwam kungena kufundo lweBhayibhile ngokomuntu osindisiweyo kodwa akangasindiswanga. Abantu xa bekubona ubehavior ngendlela abangayiqondiyo baye babhekele kuwe bakubize amagama ngamagama. Ngoba kaloku thina into esiyenzileyo singabantu abamnyama siye sathatha isilungu sasisondeza kuthi sabalekela izinto khulisana abantwana bethu. Ngoku abantwana bethu naxa befika kwindawo eziphakathi kwabanye abantwana benemfundiso zeminye imizi abakwazuma bamele uba different, because obu different, there is something about obu different bakho. Obu different bakho bubo obu buza kuphumeza ebomini ngenye imini ube yinto engazange yabonwa. Obu different bakho, it's your uniqueness. Akekho umuntu owayezalwe ngolahlobo wawuzalwe ngalo. Akekho omnye umuntu owayezalwe ngo-8:20 ebusuku ngemini apho iplanet yayinguMercury ikwakubaneka okwakunetha. Akekho omnye umuntu.
soze umfumane newele lakho soze lizalwe within the same minute ozalwa ngalo. Chosi. Iya kwinto yobana ungubani na, what are your unique strengths, yintoni le nto ikwenza umntu onguye, ngoba lo mntu unguye nalo mntu ubizwa kakubi uba unguye. Maybe unguye xa umntu ekubiza ngamagama ubajonge ubana la magama andibiza ngayo ube ne-introspection. Xa ezawuthi umntu uphakamile, yintoni le nto yenza abantu bathi ndiphakamile? Study bana ndiphakanyiswe yintoni. Kutheni abantu bezawuthi ndiphakamile nje? Xa uyathanda uthetha into eziphuma ecaleni, yintoni le nto itya abantu xa ndithetha into eziphuma ecaleni? Ingenzeka uba unolwimi lokufundisa olurhabaxa. That is your strength. Yes. Uyeke ufuna uba nice ebantwini kanti yinto ekumele ubuphila ngayo going forward ebomini. Exactly. Yayiva so ndifuna uthi mna uphelele, you are complete the way you are. Ezinye izinto ayizozakho. Mna kwakuthiwa mna ndiphakanyelwa lithongo kuthiwa into otheni lutshwanelayo. Sasambona umuntu omnyama otshwanelayo. Wena uzawuhlola abantu ngethongo. For a very long time I thought there was something wrong with me. For a very long time. For a very long time I thought there was something wrong with me because ndiqala mna uvuleka igift yam. I could clearly share abelozi. Clearly. I didn't have indlebe ezilumayo, indlebe ezithedi. I didn't have that. And people would be like, something is wrong. Kutheni uzakwenza kanje? I'm sure I only like ufuna urida abantu sisilinda ndizama ufana nabanye abantu after a very long time. But what I picked up is that I don't just read people because I'm throwing bones or whatever. What I do is it's actually similar in a way to what you do, but in a different way. It's not like I'm passing these messages from myself or from my thoughts. There is a tongue that takes over. It's like I open a portal and then ela tongo liyatsala emva lona from emathongweni liyothatha kokwenu. So something different. It makes us soyike ukubekwa amagama ngabantu ubadibane. Namhlanje ndihleli kwelinye ilizwe ndizofunda ngendlela ezophinde ngenye imini mhlana ndavula umlomo ngazo ubekwa amagama ngabantu. Abantu Mchenge abangayaziyo lento yenzayo. Abantu Mchenge abayibalekileyo eyabo indlela. Abantu Mchenge abangakhange bazibuza uba why is she different than me? Why is she doing things differently than what we need to do? Mna bengixothwa kakhulu ezintlombini. Seriously, because I would say, why do you do this? Why is it done like that? Because I wanted all my spiritual life, I wanted to conform to ubugqirha obaziwa ngabantu bonke. Yayibona ke mna yami ingxaki ke mna once ikhala igubu uphakame ela thongo litsala amathongo lixhense
and umsebenzi ke ngoku bakho into erongo lizawurana. Kama. That's my problem. Inhlobo ndayeka uzihamba nami ngenxa yaloo nto. You know, okay, you know, I came back to Lenkam and I no man. There's something else that I need to do. I can't be doing this because and I thought I know I am wrong. I thought because you are labeled differently, and when you are labeled differently, mhlawumbi kukhona nyhani into erongo nam kanti akho nto irongo nawe. Xosi Mcenge, xosi. Just dare to be different. Just walk away. To be different. Walk away. There's a lot, Sis Linda. It's just that, yeah, I need to give a but there is a lot that is a confirmation of daring to be different, even in the professional field. There is a lot that is when you uphakame nje uthi ndizaba nguye lo mntu bathi ndinguye. Amako. Just say nje uphakame nje uthi lo mntu bathi ndinguye ndizaba nguye. Amako. Xosi. Siyabonga. Siyabonga Mcenge. Xosi, siyabonga. Ikhuphe ke andazi andikwazi kuphuma kule nto yakho. Zakukhupha Mcenge. Zakukhupha Zulukhaya. Zakukhupha Amandla. Zakukhupha ndifuna athethe isikhokhazi. Zakukhupha Vumba lempongo liyanuka. Zakukhupha. Hayi bo, uthi masibhodle. Hayi mina nombhodlo namhlanje kuphakama amalady. Namanene. Xosi. Ndifuna ethethe usikhokhazi, ndiyamazi uzawuthetha, ndiyamazi. Masikhangele lona uba uzawuthini. Just dare to be different. Dare. You'll be called names. Uphakamile. Ndithi ke angisongiphakama nje igama lami nandikulinda. You're just being called names because you decided you are not going to walk that path. You're going to walk the path that you are meant to be walking. Just dare to unclip your wing and see how far your ancestors are going to take you. You see how far is going to take you. Just unclip them and say, I am ready. And say, yes, take me. I am yours. And I'm going to be different. Take me, I am yours, and I'm willing to do what you want me to do. Amako. Kukhona abantu abangangeniyo apha ndiyabafaka abangeni, unable to join. Mandikhangele lo. Just dare to be different and enjoy being alone, because abanye abantu are afraid to be lonely. Enjoy being lonely because you are not alone. Enjoy being lonely because you are not alone. Amako. Just because you are different. Close. And mazi noba ke uyamkela usekhona abantu abangeni apha masibone sisinokubonga Kawuvume, you are being invited. There's something. Tamagu,
ukhona endifuna umthatha. Ifuna umthatha lo. Ungabeki phansi. Ungabeki phansi, ndifuna uthatha wena. I hope uzawungena. Just dare to be different. Sesibhodlile siphokazi. Camagu. Hey! Ufike eboardroom. Joke ezizabelungu. Ufike eboardroom ezizabelungu. Ihlasini isilwane sakho sithi ndikhona. Ukhawuleze uqoqoshe. Uthi usaqoqosha phahlake umanisithi sorry pardon. Uthi usathi pardon kuphahlaka isinefu phezu kwetafile eboardroom. Ungayazi uba uzawuhlaba vuleka ndingene utsho wena ngoba aba bantu banxibe isuti uve ngumuntu esithi camagu ube ngona usmayilayo uba oh, I'm not alone in this journey. There are so many of us. Kukhona ngenye imini I was traveling flyer. Ndalibala ucela esihlole sami sitravelisha ngeplane. Ndathi ndatravelisha ndabambeka emoyeni ndabambeka. Waza i-hostess yathi Sisilinda. Wathi i-hostess Sisilinda. Yathi hostess, are you okay, ma'am? Ndathi mina ke yes I'm fine. Ndabambeka ndathi ngicela nje amanzi. Afika man. Wathi ubhuti behlele ecankwa. Khangu ucele. Unxiba isuti, unxiba iqhina lo bhuti. Wathi khangu ucele. Ndiyoyika ujonga phezulu because andiyazi babangaphi abantu abalapha eplanini abothuswa lento ndiyenzayo ndibambekile umoya undibambile. Just dare to be different. Just dare to be different because ihlwele what they don't do. Azifuna ubafihle. Ziyaziveza ihlwele. Zithi ihlwele nami ndikhona. Ziyaziveza apho wena ufuna ungaveli khona. No, Phumeza. You can be lonely uhleli nabantu. You can. You switch off, Phumeza. Bathi bethetha ube ungeva kwanto abayithethayo abantu. Umamele umuva nje amehlo bakwenzile. When you are not alone is when you are not alone is when ihlwele zakho are with you. Uthixo wakho ehamba nawe. You are not alone. Don't be scared to take that step. Ndasikhaya. Camagu. Hashtag sesifikile. Molweni. Molweni ngo. Kodwa. Uyandiva? Ewe sisi siyakuva. Oh, okay. Cha andikwazi nokuveza ifoto yami ke. Okay. Ngoba inoba ndikwazi ukuyisetha na for uba ndizibone nami apha. Khawuthi ndijonga ndiyazoba icofaphi ke ngoku. Video pha, cofa ivideo pha. Kukho into engathi ikhamera pha. Eke? Cofe ke ngoku. Iyavela ke ngoku. Awuveli
likuvele obabuso buncinci phinde uyicofe kakhona ucofe kula eza arrows zimbini siyojonga kuwe eke nakho ke cofa ke ngoku i-arrow ezimbini zijonge kuwe ke ngoku eke oh okay alright undisile ngokufundisa yini kunini bengifuna ukudilina nawe ngeke ngibulise mama inamba yakho bendiyithathe kumhlobo wenene namhlanje ekseni kamakho sisi ewe neva uzoba live yintoni ekwenza uba mawuyithathe hayi bendifuna nje ukuqonda uba yonke into ihamba kakuhle akho nto naye onokwazi ukuyibona into onokwazi ukuyirida ngam ukuba sonke sinendaba ke apha ebomini sonke sinazo ntombentle mamela ke mntanethu apha xa ungenayo uthi #sesifikile ane okay #sesifikile uchaze uba #sesifikile i-session yabantwana bangangawe ibi last week not this week poswe last week molweni ndifuna uthetha nalo uthi #sesifikile nanku molweni sisi ethi molweni makhulu njani Yaphila. Ani igama lakho Abu. Hello Abu, it was nice meeting you Abu. Thank you for visiting us. Thank you. Bye. Maka Abu ke ubani wena igama lakho? Igama lami ndinokubonga ifani ngwaka Sothia but elasemzini ndinguLimisi ndishadele kwaMatomela. Okay, uSothia wapi? uSothia waseLsikisiki. Kubani isiduko sakho? NdinguMajola Mangwanya. Camako. Ake uyazalana nabaSothia basekhaya baseKapa. Oh, okay. Oqengebe oyiyane ewe. Camako. Ewe camako. Ithini view yakho about i-topic esinayo today? I-topic ijonga phi mama ndibonanga ke. Dare to be different. It dare to be different. Yes. Okay, andike ndijonge ke nami ndizoxhamla. Andiphume ndijonge. Hayi phelela apho uzawuphuma ujonge phi? Okanye uzawuphuma umamele? Thetha le. Hayi ndingaphuma ndimamele. Thetha le ndifika kuwe. Dare to be different. Senje kuba sonke kaloku apha emhlabeni si different senje umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe asifani so but ke sometimes ukuhluka kwethu ne akubi lula ukuaccepta indlela okanye ohluke ngayo kwabanye abantu depend ba uhluke njani so sometimes senje uhluka izinto ezi different abantu baxaka ukuba senje why ungumuntu onje okanye une extraordinary gift uyabona so sometimes ube uthi shy away ba uzikhuphe kuba uqonda abantu bazonjudge bakuthene ndibehavior kanje uyabona but ifuna ke isibindi ke lonto ba uziveze ba I am different ndingulomuntu endinguye camako injalo and then ke ngoku ungasoloku usoloku basetimini ungadlali isoccer team Chiefs. I-problem yethu lonto ke nyani because sifuna ukufitisha kwi-group nge-group kaloku so uvela uqonda ba hey angathi nizo excludewa apha xa ndibehave so makhulu wakho ayithandaza wena sisi wayithandaza kakhulu makhulu wami ongumakhulu apha unxibe iqhiya emhlophe unxibe isambatho esimhlophe wayethandaza kakhulu lo makhulu ukwecala kulo mamakho yo inoba okanye ngumama kamama ke qha kuba usweleke ndingamazi ke khange ndimazi umakhulu wami umakhulu wakho ngumama kamakhulu wakho uthi ungumama kamakhulu wakho uhlobene njani noCethe uhlobene njani noCethe
Cethe. Ewe. Namacethe. Hayi andinalo ulwazi mama, andinalo tu. Uzuyokhangela va because uthetha ngobucethe lo mama. Ubucethe. Ewe, yesisi, mamela ke wena ungumntu ohlamba abantwana abancinci ngeziwasho uzithandazelayo xana abantwana bekhula bexakene nobomi babo apha emhlabeni, abazali bexakene nabo. Wena ungumntu ophilisa abantu abakhulelweyo benengxaki nokhulelwa kwabo. Wena ungumntu othi midwife if wena ubufundele loo nto. Ufundele loo nto? Ewe mama, ndinesi, ndiyimidwife, ndiyabelekisa. Ndiyabelekisa and ndiyakuthanda nyani ukuphangela phana qha sentsho iyathethisa kakhulu into emidwife but ndiyimidwife nyani shem. Hayi man, yenze suyihluphekisa. Iza kuhluphekisa indlela yakho xa wenza njalo because isihlwele sakho awusisebenzisi ngale ndlela fanele usebenzise ngalo. Xana abantu besiza bezokwenza bezobeleka, wena ungulaa mntu kuthiwa uyahlukuhla, uyabona, ubathandazele. Uyamcela ke umntu uba zingakwenza le nto because ziyatshisa izandla zakho sisi. Sunika i-goosebumps. Usiphokazi uzawuphinda liwe. Hayi bendingayazi kwayiloo nto ke mna. Sendizobe ndenza nje ukuba ndenza umsebenzi wami ke. Hayi, ufanele ube lapho ngoba usetyenziswa ngulo makhulu. Ubuyaqwalasela indlela ongene ngayo kula department was very fun for you. Injalo because but esikolweni ukuze ndiqale ukwenza i-nursing bathi baye bandifonela so many times bengandifumani efonini but akhange bandincame, bade bandifumana efonini kamama wam. So ndeva imessage kumama wam baye bokudala ufonelwe esikolweni wena thi uyafunwa and then ndaya ke ngondoqalisa ukuyofunda. Injalo ndadropa because ikhona i-course bendiyenza ye-agriculture but ndaye ndayiyeka ndaqonda uba ndiyapha kwa-nursing because bendihleli ndiyithanda ke yona. Hayi sisi, sebenzisa igift yakho uphiwe pha. Uphiwe pha because abantu bakhona abanye abantu and sisi, ewe ungawanxiba amaxhaga akho ngenxa ye-experience nomsebenzi owenzayo ane, kodwa ungamuvi. Uyabona la kuthiwe laa nto uba kuthiwe uyi-manager, uyabona? Ungayi-manager but ube yi-hands-on manager. Uyabo? Phahla xa uzama emsebenzini sisi, uthethe nezihlwele zakho. Hambi uyonqula kwezaa zihlwele zakokwenu, especially ezakumamakho akho ezihlwele zikumkela umsebenzi. Okay. Camagu mama, enkosi kakhulu Camagu. Okay. Hey! Yo, hayi ke ngoku nokubonga. Yebethu nani? Ithiwani nale nto? Hayi. Yo, ndoyika. Iziselo zasekhaya. Literally. Uyabona lo sisi lo wena Siphokazi, uyena ebengayazi ukuthi ufanele yabe pha. Ebengayazi yena. Wow. Camagu. Andishwa kawuthathe ilantuka ungabi iseka othi hayi man ngithini igama kaseka lipheleleyo, eligama uthathe ulihafu. Kanike igama lakho seka elipheleleyo.
dare to be different. Batsho ke ngoku kumphangomo. Dare to be different in the space that you are in. Uyabo, in the space that yazi nisafumana goosebumps. Yho, bethunani. Wevuyiseka, ungabi ngovuyiseka othi akakabikho ready to join us. Camakho, ngathi ke ndikhangele lona sikhangela uba uzawuvuma na, unable to join. Sikhangela omnye. Camakho. Camakho, mama. You're making a noise right now. Andiyazi network esanda yenza njani. Molweni. Sesifikile. Andiyazi esanda yenza lana. Keep quiet. Iyayenza ngoku, siyakuva, siyakubona. Oh, ngcola. Molweni ma. Molweni sisi. Unjani? Injani ma? Siphilile. Gawume kwindawo enelight sikuboni. Wesiba andihamba ngikhanyi ke le room ke ndikuyo. But I hope Athi ke siyakubona ke ngoku. #sesifikile. #sesifikile. Bani igama, bani isiduko? NdinguNompumelelo Gazi. Isiduko sam Xaba. Andiyazi funeke ndithethe enye ngoku. Kaloku ithi wena i-comment yakho kule topic sikuyo. Oh, ibisithini any topic ma? Dare to be different. Dare to be different. Okay ke ukhula kwam ndimncinci ke ma, ndingumntana nje omncinci. Ngakanani? Andizoyiqala i-age but ndikhule kuthiwa ndingumntana omncinci. Camakho. Ekukhuleni kwam ke ma, ndifuna ukuthi le topic ndirelate njani ne? I was always different. Ukuba ne ndikhule ndinazo neitshomi ne, but ekukhuleni kwam ma, like zothina nantoni na endiyenzayo mhlawumbi iitshomi ziyandijikela ontontoni, yabo? So manje ndizibuza kwamba noba ndi-different njani. You understand? Noba ndi-different ngantoni because ndikhumbula wayede wathi nomama wayendikhulisa ubana like umntana onesiphiwe like uThixo. Ekuphiwe nje uThixo esisiphiwe. Sufila like mhlawumbi ndithi uba into ziyakwenzekela like masithi iitshomi zihlangane ngam. Kathi uba mbana baya zingceba zikaThixo bayazikhupha kuwe because they were not wishing you well, right? Bebewisha ububi ngawe. So ndikhule ke ndinguloo mntu ke ndinguloo mntana na ndisoloko ndi-different kwabanye abantwana ndingazazi namane ndizibuza noba kutheni. Mamakho Wasweleka. Wasweleka umamakho umncinci wena? Because umamakho ukuphathe ungathi wasweleka uselusana. Camakho. Ngoba uyakurokha so ane, and then uthi mamakho unomdakazana more than ba udala waba ngunomdakazana. Ngabi njalo bekuzi nomdakazana. Uthi inzame zakho ozenzayo emhlabeni aziweli phansi. Does that make sense to you? It does. Makes sense. Sukudinwa endleleni yakho yobomi bayakuncedisa, but wena xa ungayiboni le nto uyenzayo, it's like xa uzawubhaka icake ne, uyibhaka icake and then ke ngoku phaa xa uyifaka ovenini inganyuki ngale ndlela wena
ubucingela ngayo doesn't mean ba uyibhakanga. I don't know if that makes sense to you. It does make sense. Uthi ke ngoku don't give up because they help you all the time. So uthi athi don't look back on the past because right now the past saved you to be where you are right now. Does that make sense to you? Yes. So hlala ke uthemba kuyibo ngoba yena she's always with. Uyeke lento yokusoloku uvungula amazinyo andiyazi noba ungumntu lo uncomfortable ngamazinyo akho uba angabi nanto injalo. Ma Camargo uthi yeka lento yokuthanda ensithi kwawonke uthi you are fine, you are fine. Chosi ke nontombi Camargo sis, siyabonga ngokusijoyina. Chosi Camargo. Bantwana bethongo, sihlala kakhulu thina apha kutshiwo. So ndiyayazi uba kuba mnandi gqithi apha kodwa kuthiwa sihlala kakhulu. Masenzeni ngolu hlobo, uba ufuna i-private sessions nathi apha ekhaya uyawuthumela iWhatsApp ku-071 449 8699. Uthumela iWhatsApp then ke uyaphendulwa phaa kuWhatsApp. Usifumana apha ku-Instagram, usifumana kwa-Facebook, usifumana ka-TikTok, usifumana siya-evolva. Usifumana kwa-Threads, usifumana phiphi, siya-evolva. Follow us on YouTube. Our videos very soon are not going to be on Instagram because it's too much for Instagram space. So we will be sending them to YouTube. So follow us on YouTube, subscribe and share on YouTube, and then we will meet you there. As we are moving forward, we are going to be changing few things a little bit, but follow us on YouTube and share with your friends and family. And Camargo, ndiyathemba ubhuti uGqwashi uzandiem and then sizawuthetha ecaleni. So siyabonga ngokubakho kwenu apha. Taking up space isantoni ngokuphumeza? And understand taking up space and ndizawulinda wena nje mhlobam uba uzama ukuthini. Mandikhangele okugqibela kudala efakile i-request lo sisi. I'm hoping that she's here. Akakho uyamkela, uphumile apha kwa Facebook. Benimzamile, enkosi kakhulu Sipho. Benimzamile, ungathi uphumile ngoku apha kwa Facebook. U-advocate ukhona. Oh advocate therefore akaphenduli, I'm sure. Molweni advocate therefore, siyabonga. Hayi namhlanje kuze ingadlangadla, kukho malume, kukho mxhenge, kukho advocate. Uyavala ke, kukho advocate.
Thank you very much. Thank you very much. Sifumaneka ndawo yonke. I-English kaloku ke ibaleke ngamanye amaxesha wena Phumeza. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga Camagu Bonang. Andiyazi noba ngulubonang ndimaziyo nalo okanye ngomnye ubonang Camagu. Camagu. Ewe manje usebenzile Siphokazi, sebenzile. Imake ndikuthathe, uthi thatha nami. Siyabulela wethu ngokubuya kwenu nonke ngeninenye ngexesha elinye. Molweni. Molweni Sislinda. Thokoza. Hashtag sesifikile Sislinda. Hashtag sesifikile. Just there to be different. The topic is too deep for us, Sislinda. Yes. Yeah. Yes. Especially kuthi ke emails, when you try to be different on your own and ungumuntu omnyama kuye kuthiwa uphakamile. Camagu. Yeah. And people, they will call you names. And although the path you're inama challenges, inama hlangenyuka kwayona, ayikho lula. Uthetha noBonang uMaruping. Isiduko ndikuzizi udla ikhaya Ubani igama lakho? nguBonang. uMaruping isename. Camagu. Ikhaya liseBattery East. Khosi. Nguzizi. Udlamini uzizi. Hayi Bonang ngihlangana njani lonto? Hey, Sislinda inzima, ndizalwa eMampingeni mina. Utata yena nguzizi. Ngujama kaSijaba. Wena ngubona Murupeng. Ewe yonke into yami ndiyenze isuthu, siqhuba isuthu. Camagu. Ndizalwa eMampingeni, umama yena waseMampingeni, uSenzwa. Obholo koqosha. Umntwana. Oma wow, umntwana. Ewe uphuma yena ngapha ecala, elowa cala. Kuphi kulo tatakho? Ndicela ubuza bhuti. KuseBattery East Sislinda. No. Kuphi kulo tatakho? Kutheni bekuthiye uBonang? Ungumsuthu waMaruping kwabona. Camagu ke ngoku oMaruping badibana njani noDlamini? Ngumamakhe uDlamini? Ngutata wakhona. Bhuti. Kasinike. Hayi bhuti, hayi. Ndicela ukohluka apha. Kokulo tatakho kuselisithuthu. Imvelaphi yabo basuka eLusuthu. Camagu. Xa ethetha. Imvelaphi yabo yaseLusuthu kangoba utata yena lo ndizalayo wafunda kwaIsuthu. Wayebhala ngeSuthu, isiXhosa wayakwazi usibhala, uyasithetha nje. Ewe. Ngoku uDlamini udibene naye phi uDlamini? Ngutata wabo lo wayenguDlamini. Nam ndikhula kusithiwa uDlamini njani? Nam ndikhula nam kuthiwa nguDlamini. Bathi ngomkha. Ahambiye kokwenu.
Makahambi epha elisuthu kokwenu uyokhangela kakuhle umntawungu babathini naphezu kwakho ngoba kukhona isiduko apha ekuthiwa ngumntawungu apho nina imvelaphi yenu yakokwenu ikhoyo. Ngoku obona omntawungu bayakhala phezu kwenu ngoba izinto zabo anizenzi. Camagu. Ngasiphe ke ngowokugqibela namhlanje. Ngasiphe your words of wisdom for today. Ekubalulekileyo apha emhlabeni ufuneke umamele. If kunento oyifilishayo erongo, landela ii-feelings zakho. Camagu. Ndiphelele ngesisihlini. Ndiyafuna ke ukudm. Kodwa inamba yakho ndinayo bendiyifumene kumhlobo wenene. Camagu. Camagu sisile. DDM uye kozizi abakho ku-DNA yakho abanayo i-DNA ayikho kuwe ozizi. Camagu. Ngibethe tatomkhulu. Ozizi bayekeni bethu nani bayekeni ozizi. Khosi mabele makuthetha ubumnyama kuvela ukukhanya sawuthetha ecaleni ke bhuti. Makube Khosi kubele. Ndivile Camagu. Okay. Khosi Camagu. Masithi ke sivale kule ndawo. Ngobhuti Bonanga. Sithi makube Khosi mabele makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Continue to be different. You have got nothing to lose. Niyayiva noise apha abantwana balapha besebeyingenile phakathi kwekhaya. You've got nothing to lose. And by not following your heart and following your mind and following izinto zakho oziphiweyo kwekhaya, you've got so much to lose. I'm telling you, I'm being honest with you. So, hlalani ni mamela ingqondo nenhliziyo zenu. You will never be deceived. Your guardian angel will never deceive you or mislead you. Khosi Camagu. Until next time. Ndiyanithanda. Camagu.